Okay, so here's an example from the problems in our textbook, no? Ayaw pagkita ninyo sa akong gi-share nga screen. Okay, diba? So this involves parallel circuit diodes na, no? So natay isa ka silicon o isa ka gallium arsenide connected as such. So, sige, without using your calculator sa just by mere observation say circuit say response kahaan eh. Of course ato i-determine kung forward bias ba ang diodes isa na ba ang forward bias or both of them reverse bias ba? What are your opinions? Forward bias ang duha. Okay, isa pa na other nga mga kuan maingon. Na mo ingon nga na reverse bias ano nilang duha or reverse bias ba silang duha gyud? Okay, NZ is forward bias ang duha, no? Ang others, what are your opinions? Same. Okay. Forward bias gyapon. Same voltage dapat naa sa both branches. Okay, forward bias. Say north bias. Sige. Ito kuan. So this is ID1. Si ID1 ni siya. Kani si ID2. Now, kasi naka-remember pilay kuan sa silicon gani, voltage drop, it's 0.7, right? How about sa gallium arsenide? No, it's not 0.03. Ang germanium, tong 0.3. Okay? 1.1 ba to? Okay, pilagi gani. Actually, laylay mag value no pero na ang average value is nasa mga 1.2. Okay, 1.2. So 1.2 volts. Wait lang. 1.2 volts. Okay, 1.2 volts. Silicon 0.7. Na. Okay. So karon if enough mo na tong source, it's 12 volts, no, large enough mo na siya. But ang question is, actually, isaraan nila ang mga kuan kay forward bias. No? So, which diode do you think will first turn on? No? Si 1.2 or si 0.7? 0.7, sir. Okay. Assuming dungan ang mga electrons nagflow sa ilahang duwa. Ang una nga ma-reach ang voltage drop is of course ang pinakaubos, which is si 0.7 si silicon diode. So if mauna si silicon diode turn on, forward bias gibali siya. So we know from circuit theory na mas stuck sa 0.7 ang voltage sa kaninga nodes, no? Tama na 0.7 ang node voltage sa node AB, no? So in effect, that would make gallium arsenide diode reverse bias, no?
So, off siya. So, mawala siya sa picture kibali. So, ang yung equivalent ani is okay. So, ano. So, isa lang ka-series nga kuan. And we know, no, dali naman ni ma-solve 12 minus 0.7. So, VO is equal to 11.3. No? Mata-mata ra. 11.3 volts. And ID is equal to 4.7. No, 11.3 divided by 4.7. And ang atong final answer for ID would be, gadget lang, calcu. So, 2.4, more or less, 2.4 milliamps. Okay, very good. Okay, kuha. Questions? Okay, what if silicons lang duha? Good question. So, sige lang, natay, kung ano na, no? Natay example na later. I-hold lang sana siya. Hence. Pero, what do you think? What if silicons lang duha? Sa may tabo. Sa yung projection. Okay, very good. Definitely mo on lang duha. Kaya para naman sila og kuan. No, dili mag-reverse ang duha unless gamay ang source or opposite ang current, no? But yes, mag-turn on lang duha. No? So, I think na example later for at least ko lang daan karon. Wait lang sa ha. Yung nag-mess up akong yeah, kana ma-half no or matunga ang current sa duha. No? Whatever current ang mo flow sa ilahang entering na node, no? Matunga to. Good observation. Another one. This one. Now, medyo obvious ni siya. Madali naman siguro ni ma-solve. Even just by looking at it, I'm sure makuha na ninyo. Na isa ma-turn on na na isa ma-turn off, of course. So, si silicon gapon ang on and si kuan gapon ang off. And this time si germanium lang off. I mean, no? So, do you solve this? How much is, sige, solve gap na to. Okay, si VO, dili man siya obvious, di pa siya obvious dito sa given nga diagram, no, as a CBO. So, maybe pwede na ito i-redraw, no? But before na ito i-redraw, at least we know nga si Kwan ang turn on ani, si silicon. Okay? Sige, kung ako ning i-redraw, this would become isa lang ka series. Okay, yan na. CBO. Tara.
Plus minus minus plus. 4 volts na to. 20 volts. Diode na dire. Okay, plus minus. Because positive 4 volts man ang nasa 1 given, no? Is positive. So, plus minus. So what would our KVL equation look like? Asang VO gani nakabutang na dire, no? So mo yung test point ni VO. Mara. From here to ground. Muna ang VO. How much is VO? Silicon man eh. Need pa ba na to i-solve pilay voltage ni resistor to get VO? Pwede. Pero VO is also parallel man, di ba? So VO is also this one. This is also VO. So just by looking at it, we know VO to be 20 minus 0.7. So without really using our calculators to solve VO is 19.3 volts. Okay. ID. So ito ipang minus. 20 minus 0.7 plus or minus 4 divided by 2.2K. Minus ba? Okay. Mugawas plus kay source, mugawas kay minus ni silicon, mugawas og minus ni diode, okay, mugawas og minus ni 4 volts, so minus. Therefore, our ID is equal to 20 minus 0.7 minus 4 divided by 2.2K. 6.95. Okay, very good. MA. Okay, nice. So far, kuha na ninyo, no, ang mga initial analysis sa pagtanaw sa diode circuits. Sayon-sayo na. Agree ba mo? Okay ra. Okay. About kan eh. So na siya nag-peace sign. Okay, kan eh. Kaning first, no? Okay, reverse bias ni siya. The same ni sa ganina, di ba? Ano? Aya. Reverse bias ni siya. Okay. Ano man?
The same aning initial na to, no? The same ani. Okay? So, reverse bias ni siya. And, straightforward na series. Even though 1 volt ni, okay na siya kay 0.7 man ang atong silicon diode. Yung voltage drop. Kung both ni sila, both gallium arsenide and 1 volt ni, reverse bias sila doon. Hindi man kaya. This is the example ni sa katong question ni NG ganina. Si NG ba to? No? What if doha ka silicon diode, no? Parallel. So, okay ra, no? Ang ilahang voltage drop ani, lahi ako mo kon. Ang ilang voltage drop ani, pares man lang duha, is 0.7. Okay? So, turn on lang duha. Forward bias. Now, whatever is the value of the current here, whatever is the value of this current, ma-divide na siya into two, exactly into two parts. Ang isa mo agi ni silicon diode 2. Ang isa ni silicon diode 1. Let this be I1. Let this be I2. Such that I is equal to I1 plus I2. Pag-gawas line dire, the value of the current resistor IR is equal to the source current I. This current. Now, question, what is VO? So how much is VO? VO is plainly equal to, without really solving for IR or the value of the current resistor, the value of the current of the resistor. No, dili siya 1.4 or 0.7. No. Dili po 0. Kung i-redraw nato ni, mabalik yapon tag ingani nga circuit biya. Oh. Okay, very good. Ito si Abdul. Ito 14 point 15. Ito 14. 14.6. 14.6. If this is VO right here, it's either the voltage from this point up to the ground, pasaka or panaog. So, isip na nato kung anong panaog na voltage, wala pumunta yung value sa current IR. So, pasaka na lang ta. So, 16 minus 0.7 minus 0.7. Yeah, very. Sakto na siya, Mao. 16 minus 0.7 minus 0.7. This time, kung mag-KVL equation ta para makuha ang either IR or voltage ni resistor, it would be 16 minus 0.7 minus 0.7 plus 4. No? So, ma-plus ni siya nga voltage source. Plus 4. Okay. Pwede na natin i-solve, no? 18.6. No, dili 18.6. Sobra ba siya? Kay 16 na ba ang atong source? Sige, ito i-solve VR. Voltage sa atong resistor. So, siguro first na ito pangitaan is IR. IR. Okay, sakto ba na siya? 2.26. 14.6 minus plus 4 over 4.7K. I think, okay, check na ako.
No, dili siya 2.26. Abon. Kuan. Dili po 3.1 at 3.95. Manang sakto. So 14 plus 4. Diba? So 14 plus 4 divided by 4.7. So pila to 3.96. So IR is 3.96 milliamps. Therefore, VR is IR, Ohm's law. Oh, 18? Wait, sakto da ito kanina. Sakto da ito si NZ, 18.6 ang... okay. Di naman din ni 16 volts. Practically 20 volts man din ni. So, sakto da ka ends. So, 18.6 volts. Sakto. Sir, question, sir. Yes. Kaning una nga silicon diode, sir, ba kaning naka-series sa 16 volts bitaw, sir? How come Ah, ang ano dili siya i-appeal na sa calculation, sir? na-appeal man siya. Ay, Siya wala. Siya wala na-appeal. Na-appeal man siya. kay ang duha ka 0.7, sir, ba nga gi-add kay dili. Okay. Sige, sir. Kuan, ang duha ka 0.7 is 16 minus 0.7 minus 0.7. Kibali, ang first nga 0.7 nga i-minus is kaning si series nga silicon. Ang second nga 0.7 is minus is ang parallel diode voltage. Anin lang duha. Kay isa lang slag voltage drop, kay parallel man lang duha. Okay, Ramek? Ay, okay. Yes, get, sir. Abi na ako gi-add ang duha ka parallel, sir. Sige, thank you, sir. Yeah. Sige. Okay. So, I hope that that's understood. 16 minus 16 plus 4 is 20 din, no? Practically 20 volts day ang atong source ani kung atong i-add. That's why 18.6 ang voltage ni 4.7k resistor. But ang VO, again, ang VO is from here, from this point to the ground. So that's 14.6. No? Kung magamit ang meter. So any of the items nga itong gi-solve, pwede mo natin na ma-simulate really to check our answers. No? Another one. Okay. How about this one? Di na mag-solve. No? Di na ito sa mag-solve. How much is VO? How much is VO1 and VO2? Now, before answering that, determine na ito kung forward bias or reverse bias. Okay. 20 si Kinsa, VO1 or VO2? Well, actually, dili day 20 ang answer ani ends. 0.7, yes, very good. 0.7 ang, unsa man to ang 0.7 bon? VO1 or VO2? Ang VO1. Okay. How about VO2? Could anyone answer also? 0.7 gapon? Okay, that's true actually. 0.7 gapon. But first, no, forward bias ba or reverse bias ang atong mga diodes?
Forward reverse. Sakto to siya. Si diode 1, let's say this is our silicon diode 1, diode 2. No, dili siya forward both. Because, kung mag-KVL ta diri nga loop, that's why nakuha na to itong initial nga 0.7, BO1 is 0.7. So, based sa circuit analysis, if 0.7 ni dire, kani nga kuan, node voltage, dire 0.7. And kinahanglan na bag 0.7 pod si silicon diode para ma-turn on. Na okay lang na siya kung wala si resistor, no? So si resistor, of course, na may current mong flow sa iya, naging na siya voltage drop, no matter how small. And in this case, iligid na siya small. So the 0.7 voltage drop ni diode 1 is not enough para sa 2 devices, no? Makuhaan. So, yes, okay lang siguro germanium ni siya nga diode, 0.3. So, if this is germanium, this is 0.3, and this is 0.4. Okay lang ito siya gingana. Pwede man, silicon na silang duha. So, reverse bias si silicon number 2. Silicon diode number 2. So, VO1 is 0.7 volts. Si VO2, correct yung answers kanya guys. It is 0.7 volts also, but not because of silicon diode 2, no? Kaning 0.7 nga voltage drop sa VO2 is not because of this one, but because wala na wala may current magflow dire, no? So wala current magflow kay resistor 2. Si resistor 2, zero current, which means zero voltage. So plain lang na siya nga wire, no? So ang ma-measure ni VO2 is si VO1. That's why VO1 is equal to VO2 is equal to 0.7, no? So let's not make the let's not think 0.7 si VO2 because of the silicon diode 2. No. But VO2 is 0.7 also because ang iyang na-measure nga voltage is voltage drop from VO1, no? Not from the silicon diode 2. Kana. Wala may current si resistor 0.47. So kung wala siya current, wala po siya voltage. Okay? Kuha ninyo. So I could be simply solved by 20 minus 0.7 divided by 1K. So 19.3. 19.3 milliamps. See? I. Okay. Okay. Last one. You try to solve this one down on your own. There. Pause na ko ang recording.